Что ты? Ну что ж, народ.
Продолжаем проходить. Where is the bookseller? Смотрите, книжный магазин. Так, книги, книжный магазин. Так, тут что произошло? Какой-то тайник. Справочник анатомии и вскрытию. Ага. Опа. Только интересно, как мне ее снять-то? Я же открыть же надо. What happened here? Let's start over. Where did they break in from? Blood. Seems like amateur work. Угу. Значит, он проник так. Выпил стекло. Так, дальше он. Куда он мог дальше направиться? Следы, следы, следы. Так, ага. Вот он. Остатки от стекол. Кровь. Ага. Этот отпечаток стал кто-то высокий, вероятно, мужчина. Не, ну это понятно. Так, здесь что? Похоже, взломщик довольно неуклюжий. Довольно. Что за вор оставляет свои инструменты на месте преступления? Что убило всех этих животных? Почему злоумышленник сбежал, не закончив своей работы? Чарльз Хокинс? Чего? Какой же силой обладала картина Сары Хокинс? Sarah Hawkins helped hide something in this safe. Что за бред происходит? Дрейк приложил немало усилий, чтобы спрятать это, чем оно не было. Все связано с делом Сары Хокинс. Взлом. Так. Что же у нас? Так, откройте сейф. А чтобы открыть сейф, нам нужен ключ.
Is everyone on this island taking Так, sleeping pills? снотворные What таблетки. link did he find between Charles Hawkins and an old amulet? Какую он связь нашел между Чарльзом Хокинсом и старым амулетом? Дата в газетных вырезках, посвященных. Так. Ключ из рельефа. Ага. Так. Drake left instructions on how to find the Так, Дрейк combination оставил of his инструкции, safe. как найти комбинацию к его сейфу. Так, кажется, здесь спрятана страница, кое-что можно прочитать. Если кто-то найдет эти мемуары, пусть не сомневается, что я в большой беде. Моя единственная и последняя надежда в том, что мы, тело и кости, все еще пребывают в этой реальности. Тогда их можно найти и сжечь. Так, следующее сообщение очень важно. Кто бы не читал эти строки, если он обладает такой же остротой ума, как и я, то может надеяться на обладание моим самым ценным имуществом. Она лежит в моем сейфе. А подсказки к комбинациям содержатся на 3 цилиндрах, скрытых там, где жизнь и учение объединяются в греческом слове. Каждый цилиндр пронумерован, хоть и говорит знаменитый писатель, что порядок и удовольствие разума. Ну а беспорядок — наслаждение воображения. Хоть я сам предпочитаю порядочный хаос, он должен признать, что обычно всегда возобладает разум. Так. Что дальше у нас? Полезное. Так, если вдруг по какой-то случайности человек или... Так. Arkham editions. Так, Never heard of анатомия. them. How many volumes are there in this collection? Так. Сейчас, секундочку. Хай-хай. Хаю-хай. Да, господи. Как же меня это бесит. Так, 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 так. Где можно оставить заявку по поводу стримерства? Заявку. На купон заходишь. Так, и чего бы хотя бы плеер Твича на ГГ не оставили? А, что-то мы все на Twitch перешли. Вот, на ГГ там поток-то вроде не идет. Ну, что-то ГГ как-то мало народу там смотрит. Короче, смотри. Сейчас я тебе скажу. Там заходишь в форум. Форум. Сейчас сам вспомню. Так, форум, сообщество сайта, наш портал, стрим-канал на Twitch. И все, и там будет набор стримеров на канал, во что поиграть. Я раньше стримил. Вот секунду, ну все поменялось. Ссылку кинуть. Сейчас кину. Вроде бы кинул. Вроде бы, если я не ошибаюсь. Так. Как же нам открыть сейф?
Пока еще нет. А куда? Я не знаю, что-то с чатом такое намудрили. Я что-то... То ли... Теперь... О, спасибо за подписку. Вот только почему-то странно, что настройте. Так, оповещение. Что-то нифига не могу понять. Да, я, блин, заходил. Так, это еще ранди. Да хрен его знаю. Ладно. Так. Cylinders that Drake tried to hide. I should perhaps listen to them. Так, 2 цилиндра мы нашли. Так. Да, 2 цилиндра мы нашли. Так, опять книги. То есть мы находим книги, и у нас повышается уровень медицины. Ага. Another volume by Arkham Editions. Так, нам надо осмотреть все шкафчики. Arkham Editions. How many volumes are there in this collection? Another volume by Arkham Editions. Arkham Editions. Да, господи. Never heard of. How many volumes are there in this collection? Так, где последний цилиндр? Another volume by Arkham Editions. Arkham Editions. Да, что-то Never heard of многовато. them. Так, может быть здесь где-нибудь. A kind of chalice. Кубок. Так, история острова. Так. And these red drops, like precious stones, lie fixed, set in divine gold. To be the guardian of the Grail does not protect me. And these red drops, like precious stones, lie fixed, set in divine gold. And these red drops, like precious stones, lie Эти красные fixed, капли, словно драгоценные камни, лежат неподвижно. Быть хранителем Грааля не значит не поддаваться его чарам. Я признаюсь, я готов заплатить, чтобы узнать все его секреты. Наконец понял, что мы лишь фигуры на шахматной доске богов. И пусть те из нас, кто еще стоит на ногах, защищает нашу белую королеву от черных солдат. Нас становится все меньше, и чем больше я понимаю, тем сильнее моя воля. Мы должны восстать против судьбы. Дорогой друг, я еще благодарю тебя за антологию работы в Арке. 9-й том. 9-й том, значит, да? The Queen has little protection.
вроде бы. Так, а здесь что-нибудь? Вроде бы мы все обыскали. What did Drake say about this collection? Так. Так, ну надо послушать. Так. Как же нам разгадать-то тайну? Так, еще раз. Там какую-то надо найти книгу. Dear friend, I thank you again for the anthology of the works of Arkham editions that you sent me. Volume 9, Azathoth and Other Horrors, Девятый seems том. particularly relevant to my research. I never tire of Drake talked about a particular volume. browsing through them. Девятый So том. these are the volumes that Drake was Вот он. talking about in his message. What did Drake say about this collection? Drake talked about a particular volume. Ну, девятый том. 1908. Ну-ка. Один, 9. Нет. Один, 9. А может быть 0? Нет. And these red drops, like precious stones, lie fixed, set in divine gold. To be the guardian of the Grail does not protect me from its attractions, Henry. And I do confess it. I am willing to pay to know its secrets. I finally understood that we were only pieces on the chessboard of the gods. Let those of us who are still standing protect our White Queen from their dark soldiers. I see our number dwindling, and my will strengthens as my apprehension grows. Королева We shall refuse to be the playthings of destiny. и книга. Dear friend, I thank you again for the anthology of the works of Arkham editions that you sent me. Volume 9, Azathoth and Other Horrors, seems particularly relevant to my Азатот и research. другие I never ужасы. tire of browsing through them. Ну вот он. So these are the volumes that Drake was talking about in his message. Господи. Вот только я не могу понять, что же найти надо в этой книге. 9. What did Drake say about this collection?
Drake talked about a particular volume. So these are the volumes that Drake was talking about in his message. А за тот... А я открыть-то можно, нет? И что с этой книгой делать? 9-й том. А за тот и другие ужасы. Что-то как-то не так понятно. The Queen has little protection. The Chalice of Knowledge. Нифига не пойму. Что-то я пропустил. An old diary. Не открыть вообще ничего. Сама по годам. Он сказал 9-й том. 9-й. What did Drake say about this collection? Ну вот 1908 году. А там какой-то код. Код связан с королевой. Интересно, как же быть-то? Drake talked about a particular volume. Ну, конкретно. So these are the volumes that Drake was talking about in his message. Ну да. Почему ее открыть нельзя? Что в ней надо найти такого? Может быть, открыть ее надо как-то. Но он ее просто крутит вверх. Вот. Что-то как-то ничего не происходит. What did Drake say about this collection? Drake talked about a... So these are the volumes that Drake was talking about in his message. 8. Тут так, книга. Может быть... Так. Это получается, что у нас 8. Может быть... 8. What did Drake say about this collection? Он говорил вроде про 8-й том и про 9-й. Drake talked about a particular volume. So these are the volumes that Drake was talking about in his message. Ну-ка, что если... Девять, 8. Нет. Или 8, 9, 3. Ну-ка. 8. Да. Какие-то жути. Может, здесь что-то полезное есть.
queen has little protection. Королева защищена слабо. The queen has little protection. Ну а что с этой королевой-то делать? Мне улики нужны. Этот ключ со знаком старше. Что я не догоняю. Надо найти 3 разгадки. Первое это королева, второе это книги, а первое я так и не помню. And these red drops, like precious stones, lie fixed, set in divine gold. To be the guardian of the Grail does not protect me from its attractions, Henry. And I do confess it. I am willing to pay to know its secrets. Какие-то таблетки. Интересно узнать, какие. Королева, таблетки, книга. Из этого всего что-то надо The queen has little protection. разобрать каким-то образом. Какие-то... Я вот понять не могу. What does this strange book contain? This book contains unholy knowledge. В этом сборнике перечисляется и классифицируется создание о том, мне когда не доводилось слышать божество. Так. Ящик мы открыли. Может, еще что-нибудь найдем. What did Drake say about this collection? Тут он про него ничего не говорил. Какие-то все странные. Freud's The Interpretation of Dreams. It's the work that laid the foundations of psychoanalysis at the beginning of this century. Заложила, да? Археология.
Лингвистика. The chalice of knowledge. The queen has little protection. Может быть, надо какую-нибудь фигурку найти. Я нифига не понимаю. Drake talked about a particular volume. So these are the volumes that Drake was talking about in his message. Но он что-то никакой разгадки не дает. Вот же тупик. Первая цифра, наверное, 6 в первом сообщении. Это только догадки. Цифра 6. Во втором... I finally understood that we were only pieces on the chessboard of the gods. Let those of us who are still standing protect our White Queen from their dark soldiers. I see our number dwindling, and my will strengthens as my apprehension grows. We shall refuse to be the playthings of destiny. Против черных. Вот одна королева. Против черных, да? The queen has little protection. Так, а может быть найти надо? Мало ли, может где-то задержалась, хрен его знает. Ну что-то никаких разгадок. Может быть какая-то цифра идет. Может для нее какая-то цифра. 8 может быть. Кто мне там написал? Королева. Королева. Какие-то таблетки. И книга. Раз, два. Это тройка. Получается книга 9. Да, он рубит так. Так и так. Так, чё? Самое первое.
And these red drops, like precious stones, lie fixed, set in divine gold. Лежат To be the guardian неподвижно. of the Grail does not protect me from its attractions, Henry. And I do confess it. I am willing to pay to know its secrets. Ну-ка, еще And раз. these red drops, like Эти precious красные stones, капли, lie словно fixed, драгоценные камни, set in лежат divine неподвижно. gold. To be the guardian of the Камни, Grail камни, does not камни. protect me from its attractions, Henry. And I do confess it. I am willing to pay Что to за know its камни-то? 3,9 мы раскопали. А еще какая-то цифра. Так. Тут, походу, скорее всего, 3. Тут у нас 9. Нет. Какие-то камни. Про какие камни он говорил? Камни, камни, камни. Может, они тут где-то лежат? Камни, камни. Да, сказали бы по-русски бы. Какие-то камни. А вот камней тут нет. Вот же. The Чё? chalice of knowledge. Чаша знания. Вот же тупик. Нет, показалось. Какие камни? Тут черепа. Какие-то камни, какие-то таблетки. Тут я этого ничего не вижу. Ну-ка, еще раз. And these red drops, like precious stones, lie fixed, set in divine gold. To be the Золото. guardian of the Grail does not protect me from its attractions, Henry. And I am willing to pay to know its secrets. Так, тут пусто. What did Drake say about this collection? В книгах про камни. А в каких книгах? Смотря в какой книге. Он про книгу не говорил, что-то про какие-то камни. Какие-то камни. Смотрите. Предметы, так. А может, как-то просто пощелкать? Блин. Опа! Покликали, а так нельзя было додуматься, что ли?
Ну и ну. Есть кто? Есть кто? Живые есть. Что за игра? Зов Ктулху. Ёб твою мать. Ах ты наркоман, ты грёбаный. О! Глава 8. Приверсайдский институт. Сколько тут вообще глав? Блин, а загадка-то сложная была. А вот про первую что-то я даже не подумал. А пока да. Пока да. Да. Консоли у меня нету. Но патч так и не вышел. Что, как? Dr. Colden, this man's condition is deteriorating. What says Dr. Fuller? It's his patient, after all. Зов Ктулху называется. He's busy with Captain Fitzroy. He specifically asked us not to bother him when that's the case. Oh, of course. I'll see what I can do. Mr. Blake, can you hear me? I'm Dr. Colden. We'll take care of you. There's nothing we can do. I tried talking to him. He's catatonic. Very well. I'll examine him. "30-year-old subject. Severe hypothermia. Erythematous papules around the eyes and eardrums. Necrosed palpebral tissue. Lord, this smell." Так, в чем с рукой? His skin shows abnormal loss of color and seems dried out. He's totally dehydrated. His fingertips and toes seem to feature a slight ring under the skin, tender at the touch, slightly sticky. Severe malnutrition. Swollen abdomen with traces of petechia. Doesn't seem like an edema. Slight protuberances seem to indicate the presence of a foreign body. So, Doctor, an opinion? I'm not sure I have the necessary knowledge to treat this man. Don't say that. You're our most worthy doctor after Dr. Fuller. Some of his symptoms are beyond my comprehension. What did you find? I see signs of hypodermoclysis, but he's still dehydrated. When was his last IV? He's constantly under perfusion. I've even gone beyond the recommended открыл, dose да. to no avail. And you won't believe me, but when we bathed him earlier... He seemed to feel better? Yes. Like he needs an aquarium, not a perfusion. But that doesn't explain his condition. Did you examine his abdomen? It would seem there's something inside. He hasn't eaten in days. Are you certain it's not an edema? No. Can't you recognize an edema? Pushing with your finger won't leave a trace. And look at these bumps.
It's not like he could be pregnant. Whatever it is, this man has something inside him that shouldn't be there. We should operate on him at once. Dr. Fuller said not to worry, that the edema would go away by itself. You know, I'm not sure Dr. Fuller is telling the truth. In spite of the muscle contractions, his arms seem limp. Yes. They can't have decalcified, not at this rate. And yet, if there is a bone in this arm, it's softer than that of a newborn baby. What about his cranium? It's soft at the touch. It does seem like the skull of a baby. Look at these sticky rings growing at his fingertips. What can be happening? I'm sure you'll find an explanation. You have to. I almost don't believe it myself, but these symptoms are not those usually associated with the human species. What do you mean? Don't tell me you believe in extraterrestrials. No. This poor man is from our world, all right. But his body is undergoing unnatural mutations. And this transformation is killing him. His body simply can't cope. Where could he have gotten such an infection? I pray that it's not here. Dr. Colden, may I know what you're doing to my patient? What I'm doing? How about what you've done to him? Let us calm down, my dear Marie. I don't appreciate your tone, nor your insinuations. I've done to him what I do to all my patients. Provide him with the best available care. Your imagination is without limit. It's your homemade drug again, is it not? Those people are not your guinea pigs. There, there. What have you seen to put you in such a state? Так. Меня беспокоят эти симптомы. I've seen suction cups on his fingers, his falling body temperature, his dehydration. Had I only read the report, you know what I would have concluded, Doctor. Do I? Tell me anyway. I'm curious. He's no longer human. These are the attributes of an animal. Fascinating. An animal, you say? Could you be more precise? Cephalopod, perhaps? This amuses you. Your reaction does. I know your thirst for knowledge, Doctor. It's your innocent worries for this man that have you overreacting. For this man, and the others whose medical files you've been hiding. I have to protect my discovery. These people owe me their life, but the world isn't ready yet. It will be, in time. I will not let you do this. You disappoint me, Marie, but I still have hope you'll one day share my point of view. In the meantime, take care of your own patients and try not to forget who you're dealing Не with. забывайте, с кем вы имеете дело. А, пошел ты в жопу, чурка. Was that a threat? Он что, What did he mean? угрожал? Что он It was a имел в виду? Он Dr. Fuller is this предупреждал Фуллер, institution's основатель founder, этого and one of института our и один из profession's самых most влиятельных influential представителей нашей voices. профессии. My word is of no weight against his. Мое слово If I против continue to его protest, не весит I will only ничего. ruin my Если я reputation продолжу and career. протестовать, It's я просто scandalous. уничтожу. Can't we do Возмутительно, anything? мы Is there можем no что-то evidence сделать. of his crimes? Неужели нет никаких доказательств его преступлений? Так, никто не говорит о преступлениях. Oh, that Нет evidence карты. exists. I'm sure of it. I need to find the missing medical files. And where would you find those? In his office. What if you get caught? I'd rather not think about that. I'm counting on your discretion. Of course, Doctor. You can count on me. I'll keep Mum. Так, мы в больнице. No, you're pulling my leg. I'm not joking. I saw the schedule. She's alone in the bathroom again. And she still says nothing to that old witch, Donovan. Listen to the way Kitchen, you talk, кухня. naughty girl. Блок Б.
Sorry, but nobody can take anything until I finish the inventory. Нет, не то. The operating room is never accessible after an operation. Let's hope I can go through the administration office. Wait a minute. Where do you think you're going? Dr. Colden. Mrs. Donovan. Nobody goes into Dr. Fuller's office. But rest assured, I'll tell him you came by. That won't be necessary. Thank you. I will tell him, nonetheless. I have little time for you, Doctor. You'll find out that it's not only the doctors who have things to do. Отлетите, Далаван. Чем же мне ее отвлечь? Wait a minute. Where do you think you're going? Dr. Colden. Nobody goes at rest. That won't be. I will. Чем же ее таким отвлечь? Может, по башке дать ей? Ручка. И как мне попасть? I don't have any business in the boiler room. Let's hope I can go through the administration office. Да. Dr. Colden, we need you at once in Dormitory B. What is the problem? Mr. Evans seems to be having trouble with... I'll see to it. And the... I'll never... Rule. Anyhow. Understood. As a matter... Oh. You should... This man, Edward Pierce. His file is incomplete. О, это же про Эдварда Пирса. Reception. Dr. Colden. Так, куда там в Б? В Б, Б. Это не то. We've been waiting to be restocked for weeks. We're running out of this medicine. I know, Doctor. We sent the purchase Once again. Can't you do anything? Donovan takes her instructions directly from Dr. Fuller. I'm afraid... Everybody says it. She's a witch. An old hag. Это I didn't make this up. прачечная. Elizabeth? You alright? Игра Why is Зов this ruined? Ктулху. Because, as always, and the water was once again shut. I had to bother. Do you really... I can't any... So ever... I see. Courage. Thank you, Doc. Отключите воду. It's temperamental, if I understand correctly. Так, она проходит туда. The door to the boiler room is locked. I have to get the key if I wish to get rid of Donovan. Ключ, ключ, ключ. А у кого есть ключ? Doctor? Would you know where the key to... Betty didn't put it back in its place?
Well, she took it to lock. I'll ask her. But if I may say so, Doctor, I think that the problems. Would you know? Betty didn't put it. I'll ask. But if I. I'll tend to it. Betty. Do you want something? Dr. Colden, here you are at last. This patient was again brought up to the psychiatric wing. We've been following the treatment you prescribed, but the dysgeusia persists and he's lost a great deal of weight. We haven't been able to move him. The stress makes him hyperallergic. Sir, I am going to examine you. Do you understand? Inject him with a dose of pentobarbital, intramuscular, so that I can conduct the clinical examination. He bit his lips so much, they're still bleeding. White froth, evidently because of such drooling. His binds left bloody wounds. So, Doctor, what should we do with this patient? You did good work. The tranquilizer is kicked in. Now you can Надо disinfect обработать and раны. bandage his wounds. Thank you, Doctor. And as to his weight loss? I'll prescribe an antifungal treatment for his dysgeusia. In the meantime, feed him intravenously. It'll be done. Dr. Colden? Hello, Betty. I'm looking What for? to put it in its place. Perhaps I beg. I suspect, but be warned. You are. The key is in the dormitory office in Block B. Thank you. Ключ при палате. Б. Doctor, please. My chest. Oh. His perfusion of a semi-physiological solution doesn't seem to work. He's undergoing a ventricular fibrillation. Nurse? Deborah, come and help me, please. His potassium level is too high. Replace it with 2% glucose solution with insulin, calcium, and sodium bicarbonate. I'll tend to it right away. Thank you. He's in your hands. Так. Chronic insomnia. Like half the island. Ключ перед блоком Б. The door to the boiler room is locked. I have to get the key if I wish to get rid of Donovan. Everybody says it. She's a witch, an old hag. I didn't make this. Здесь включить. The key to the boiler room. All I have to do Неужели? is shut off the water and hope Donovan takes the bait. Теперь можно открывать и отключать воду и все. Что я по кругу бегаю, мне кажется, да?
can't shut this with my bare hands. I need a tool. Господи. Really? Инструмент еще какой-то найти. Ты издеваешься? We're running out. I know, Doc. One second. Can't you do... Donovan, take... Тут лекарство. The doses prescribed by Fuller are far too high. The answers must be hidden in Fuller's office. The answers must be hidden in Fuller's office. Hay fever. What's he doing here? Нет. Не то. Gentlemen, may I help you? We're waiting on you. She came in. I'm sorry. Well, is there... She's up. Don't worry. But your mother... I'll tend... Well, that... But those are just words. Very well. Кухня. Patients and hospital personnel eat the same food. Может, на кухне что-нибудь найти полезное можно. Странно. О, нашел. I feel guilty about Elizabeth, but I need the diversion. Dr. Colden, might there be a problem? I was about to mention it. I can't take this. It's not your fault if we have And yet, I'm the one who gets... Courage, Elizabeth. Так, игра сохранена. И куда надо? Проберитесь в кабинет Фуллера. А чё у нее с платьем? Мне кажется, что она какое-то порванное. Mrs. Donovan? I'm busy. Elizabeth, isn't it? At last. The missing files must be hidden here. The Stendhal syndrome. Of course. This is where Fuller found his diagnosis for Francis Sanders. Something is wrong with these masts. It's some sort of puzzle. I've unlocked something. Patient files. I was right. Так, что-то мы нашли. Conclusions. Session number 17. Сеанс номер 17. Пациент Сара Хотинс.
Пациентка, похоже, наконец смирилась с иллюзорной природой того, что она называет мифом. Очевидно, что ее необычный бред — это цена, которую ей приходится платить за исключительный дар. Why does Dr. Fuller write psychological reports about Sarah Hawkins? At first, I presumed that her blood was the key. But I found nothing to explain Mrs. Hawkins' abilities. The poor souls downstairs are not Fuller's only subjects. Then James came, irate that Charles was keeping secrets from him. Потом прошло. Полагаю, рано или поздно он попытается вломиться в подвал. Я к этому готов. Hawkins, Fitzroy, and Fuller. What is the connection between these three? It is fortunate that I had the presence of mind to set the morgue in the basement. When all the fuss about the Hawkins incident finally comes to an end, I will dispose of her belongings. In the meantime, they must remain hidden in plain sight. Why is Ethan on medication? Of course. Sarah Hawkins is the connection. I must go back to the basement. I should go another way. Ладно. Так. Где она там была? Ah, now that's the Marie that I know. I knew I could count on your scientific curiosity. It's time to show you what you were so eager to discover. If you're gonna shoot me, at least have the decency to look me in the eyes. Turn around. Slowly. Talk, filthy thief! Oh, I swear I'll shoot! Take a minute to look around. Everything points to Charles Hawkins. He's dead! No. He was here for a very specific item. Oh, no. The book. Why was it in the safe? Have you read it? Answer the question. How foolish of you.
Now you won't be able to escape his will. What did it show you? She went into Fuller's office. She was looking for Sarah Hawkins' corpse. Sarah Hawkins, you say? Let's go back to the start, shall we? Whose life did the Necronomicon choose to show you? Dr. Colden. She was at the Riverside Institute. She's in danger. I have to go. Wait. No one knows the occult better than me. You might need my help. All right. All right. I might need you after all. Perfect. Let's meet later at the Hawkins mansion. Now go. Rescue the doctor. Thank you, Drake. Уже 9 глава. Сколько их тут всего? I pray that Colden is really here and alive. Он что, через окно, что ли, залез? An old diary. Right. Enough time wasted. Colden needs me. I must find her. My God, what is happening to me? What was that? It's as if I'd been transported somewhere else. Где этот доктор? What happened? Something has changed, but what? А хрен его знает, что-то поменялось. Какие-то знаки.
seen this symbol. Awaken and free me. Так, а может быть... Опа, это мы куда зашли? Что это такое? Уйди отсюда. Как мне это понимать? Ничего, что-то не сходится. Что то, что это, вообще без разницы. Здесь то же самое. В чем смысл тогда бегать мне? Я этого не понимаю. Тут он мне показывает. Так. Destiny, it has trapped you. Где-то ночь, а где-то день.
are confronting powers that surpass you. Что за хрень? Так. Какую зеленую полосу? Да, чё? Так. Что-то я не могу понять. Тут какой-то знак. Везде закрыто, все закрыто. Короче, там две лампы было. Вот, одна типа показывает путь, но там все темно и ничего не видно. Вторая лампа вся это освещает. Может, на нее залезть можно. Потому что я сейчас... Вот она мне путь показывала вот сюда. А значит... Это где-то здесь.
Но путь был заблокирован, и тут надо что-то найти. Вот что найти тут непонятно. Надо найти доктора. Вот она, лампа. Ёп твою. Вот это скример. It looks like things are back to normal. Фу. Вот это я пересрался сейчас. What's going on? It never ends. Damnation. That's me. Oh God! I gotta get out. Что за хрень? I got. Pierce, I found her. I finally know what's going on. You must live and find the truth. It is already too late for me. Colden? What's going on? Was it a hallucination? Please take a seat and be quiet, Mr. Pierce. I'll be with you in a moment. Stop whatever the hell you're doing and turn around now. Ёп твою дивизию. It can't be. No! You son of a bitch! What did you do to her? I wish I could have done more experiments on you, Mr. Pierce. I said, what did you do to her? You shouldn't be sorry for your friend. You should envy her. Murderer! This madness must stop! Colden? Никуда они ушли.
Опять он здесь. What did they do to you? Can you speak? Sarah. He gave him the gold and I the azure. I don't see him very often anymore. The green is stronger. Are you feeling ill? I'm here, but no. Let's get you out of here. It comes in my dreams. Our minds melt like colors on a palette. Come with me. It's as of the oldest green. A violent living, vibrant. A sea green, maybe. No. Mrs. Hawkins, we must go before someone finds out. Oh, but he will. He always knows these things when it's about me. Что за фигня? Почему я не могу ничего выбрать? Что за бред? Colden? Что-то баг, что ли, какой-то. He gave him. I don't see him. Are you? Let's get. Come with me. It's a sea. Miss. Oh, but He told me to get you out of here. I can tell a lie when I hear one. Well, I don't. We go. He will know. One more reason to. Have I seen you? Can you walk? Maybe. Then let's go. Наконец-то, думаю, это скорее всего It was in баг your был. studio. What? You painted me. That's where you saw me. Of course. The men in white are coming.
You mean the guards? This way. Follow me. What the? Oh no. Just you wait. Wait. The machine. It's the green. The decaying one. The gas. Yes. It's not good for living beings. We don't have time for that. I am not moving until the wrong is set right. Damn it. I'd be better off finding a tool. Если был бы тут инструмент. Perfect. All right. That should do it. Let's move. I'm your puppet no more, you bastard! You're my wife. My wife. You owe me obedience. Leave her alone! We're leaving this crazy island. You are going nowhere. Don't get between me and my wife. Nobody tells me what to do with my wife. How dare you? Why? For her safety was I hid it. Stop. I but her. Send you. Send even. They control you. Don't know what I.
No parent should have to bury their child, knowing it's me that put him there. Я чувствую вину, и эта вина будет со мной вечно. The guilt will never go away. I feel your pain. Я чувствую вашу боль. I'll do anything to get Я him сделаю back. все, чтобы вернуть его. Anything. Все. My work was what lured Сюда me меня here в in первую the очередь first place. влекла работа. Began showing Здесь меня things начали посещать видения. I never should have painted. И не следовало их рисовать. Things Charles should never Чарльз не должен был их увидеть. What am I to you? Что для тебя? I took care Я of you. заботился о тебе, спас тебя от жалкого существования. Тебе никогда не найти мужчину лучше меня. Ты передо мной в долгу, я ничего тебе не должна. Мы уходим. Ты никуда не пойдешь. Ты принадлежишь мне. Спасибо за подписку, киборг. Или циборг. Фиг его знаю. Simon. Come on. It's over Пойдемте. now. Все прошло. Чё опять там приснилось ему? Распростите, сэр Хокинс. Mr. Pierce, we were waiting for you. Good. Sarah doesn't have much time. What are you doing here? Did you think I would let you confront the occult without supervision? This is too dangerous for a... Algernon, I need to talk to... Very well. I will be in Charles Hawkins... Ну? You seem different. Yes. When I woke up this morning, I can still hear the voice call me. It is so strong, so ancient. Древний, заманчивый, опасный. Я, может быть, никогда не смогу избавиться от него совсем, но пока я могу... Не могу вернуться с вами в Бостон. You've been hiding each other's... I trust him. What are you planning? I must find it. I am the only one who can end its slaughter. No. No, you will come. I owe you no obedience. This isn't about what you want. You would risk destroying the world just because you can't face the... I am will... No. I know what I will not... You've recovered from... That must mean you can... We must find something that will... Algernon knows of a way to protect me. Help him find what he seeks, and we may all survive this battle. All right. I'll help you.
Damn it. The entrance to the tunnel has been buried following the cave-in. But at least I didn't dream it. Seeing you again, I'm here for her. I don't care why you're here. How do we protect Mrs. Hawkins from the influence? By following Charles Hawkins. That imbecile of a thief, of course. What do you mean? He found something. An amulet. The symbol in... Could? We are dealing with forces that by far surpass... Feel free to ask me any question regarding the matters that exceed... This creature... It is a hunter. Francis Sanders was one. How could a creature like that end up... Sarah has an uncommon gift. I doubt that she... And now, let us... That's why we must... The dagger with a strange sign. If you are referring to the dagger of the ancients, тогда да, yes, это it was было. me. А Do you что? know what he Вы intended знаете, to зачем он do? был ему нужен? Francis was primarily a Был в первую collector of очередь occult коллекционером objects. He liked rare оккультных items предметов. such Он as the любил dagger. редкости. Я сомневаюсь, что он doubt he понимал knew its их purpose. назначение. It allowed me to send the С creature его you помощью я call the мог Shambler back into отправить the painting. тварь, которую вы зовете бродягой. Поразительно. Но я боюсь, это недолго. Хотите сказать, что эта тварь может вернуться? Именно поэтому я ищу более долговечное решение. Она не должна вернуться. Гений вроде вас наверняка уже нашел способ избавиться от этой твари, правда? Я чувствую ваш сарказм, но так уж случилось, что да, у меня есть решение. Я думаю, я могу его уничтожить, но для этого я должен подойти к ней, а чтобы к ней подойти, мне нужен ключ от религии. Еще одна из ваших побрякушек. Это не побрякушка, мистер Скептик. Это очень сильная защита, способная отразить самые древние силы, куда эффективнее вашего кольта. Как он выглядит? Это золотой амулет с древними письменами. И в центре выгравирован знак старше. Звезда за глазом пустим. Я уже видел этот знак. И где же мы можем его найти? В этом-то и проблема. Этот грязный вор Чарльз где-то его спрятал. Я нашел эту картину среди его личных вещей. Кажется, она как-то укажет на амулет. Я попробую потянуть за эту ниточку. Именно это я и собираюсь сделать. Что же касается вас, то принесите его, как только найдете. Я не хочу, чтобы он исчез снова. Найдите амулет, найдите бюст. Ого, уже 2 часа. Уже пора заканчивать. Ладно. Что ж. На этом, пожалуй, и закончим. Спасибо всем, кто был со мной. Так что, кто не подписан на Twitch канал, подписывайтесь. Ссылочки все в описании.